Okay, we are live. I have another one. Boom. Hello, hello, hello. Happy Valentine's, everyone. Witam Was wszystkich i życzę Wam miłych walentynek. Dam wszystkim chwilę na zebranie się. Nie zmieniłam biurka, tylko położyłam biały blok, żeby nie widać Was moim usmarkanym na mediowym biurkiem. Yes, so today we have Valentine's special. I will wait a couple of minutes for everyone to get around together. We will have two giveaways today, so stay tuned. You might want to start to share the live stream to get an entry in the main giveaway box. You can share anywhere from Facebook, or if you are from YouTube and you are sharing on your Facebook, then tag Sneapart in the description. Hej kochani, możecie dzisiaj będziemy mieli dwie rozdawajki i jeżeli chcecie mieć szansę wzięcia udziału w rozdawajce, to zachęcam Was już teraz do udostępnienia transmisji na Facebooku. Robimy to guzikiem udostępnij pod transmisją. Natomiast z YouTube'a musicie wrzucić na swój timeline i oznaczyć snippet. Okej, dobra. Zaczniemy sobie pomału. Ja już zabieram moje sztuczne tło. And yeah, I have the fake background because my background is my messy media desk, and I didn't want to welcome all of you with that messiness. And I have something that we will work on today. It will be small mixed media project, and we will use this one. It's a oldie but goodie. It was Sneapart box, and the box have drawer. I assembled one for some kind of project, but it was just laying neglected and abandoned, and I thought that it will be great for today. Dzisiaj będziemy sobie ozdabiać takie pudełeczko. To jest bardzo zamieszła tekturka. Jest taka malutka szkatułka z mini szufladką. Ja ją już mam złożoną, leżała w moim zasobniku bardzo długo i będziemy sobie ją dzisiaj ozdabiać. Ja mam kilka pomysłów na ozdobienie i na zawartość szkatułki, tak żeby ostatecznie wyszło na trochę walentynkowo, chociaż moje podejście do walentynek jest trochę inne, to postaram się dzisiaj mniej makabrycznie niż zazwyczaj i trochę bardziej romantycznie zrobić pracę. Okay, so my approach to Valentine's is a little bit different, let's say it like that. It's a little bit different. It's a little bit harder, I know. But today we will do something a little bit more traditional. So we will start with the stencils. And I just received yesterday a box with the new stash. So I will show you the stencils that we have. This stencil I got in one of my boxes, so I will put it aside to a special giveaway box. Here we have a very romantic stencil, cute damasks, and this one will be repeated. You can repeat the pattern. Repeatable. Oh my God. Maybe I'm pronouncing it totally wrong. Anyway, you can repeat the pattern. With this one, I'm not sure if it would be, maybe if you flip the stencil, but I'm not sure. Because this one, no.
Okay, so this one, and oh my god, I will forget about Polish again. Kochani, ostatnio dostałam przesyłkę ze Snippatu i pokazuję teraz maseczki z nowości. Ta i następna mają możliwość powtórzenia wzoru, czyli możecie go powtórzyć wzdłuż lub wszerz, obojętne. Są to prześliczne damaski z całą masą szczegółów. Okay, and the next one also you can repeat the pattern, and I'm putting it aside because I want to use it today. Here I have some clocks with gears. I really like this stencil. It's really fancy and cool. Here I have one of the space stencils. This one is uber cool as well, so I will put it aside. Here we have a sweater from the Neat Happens and some macrame and really cool graphic stencil, but not for today as well. A więc tak, ja na dziś wybrałam sobie te dwie maseczki. No i wiecie co, ja je od razu wyjmę, żeby się tak nie świeciły. Okay. Witam wszystkich. Okay. Hello, because I see that you are still coming. I will just slowly unpack my stencils. Więc tak, ja sobie tutaj wybrałam dwie maseczki. Ja chyba w tej chwili mam prawie wszystkie, albo wszystkie maski ze Snippatu. Niektóre mam nawet podwójnie, zwłaszcza moje ulubione. Ta jest bardzo fajna. Dzisiaj jej nie użyjemy, ponieważ nie pasuje mi do konceptu, ale jest bardzo fajna i bardzo mi się podoba ten wzór graficzny. Okay, and we need a piece of cardstock. Do we have a cardstock? It seems like, no, it's my son's drawing. No, what? Okay. Now this one will warp like crazy. I would like to have the watercolor cardstock. Słuchajcie, teraz poszukuję sobie papieru kolorowego. Oczywiście nie mogę, żeby go znaleźć. Okay, dobra, coś znalazłam. Nie, to jest jakiś panel. Okay. Dobra, nie mogę wszystko pójść do gładko, bo byście nie byli ze mną na razie, jakby wszystko poszło super gładko. I jakbym na przykład była przygotowana, to też chyba nie byłby mój live. Dobra. Znalazłam jakiś papierek. Okay. Będzie dobrze. Okay. I mam tutaj resztki grid paste od Timahoca. Zobaczymy, czy tam jeszcze coś zostało. Tak, na dzisiaj jeszcze coś się wygrzebie. I na pudełko bezpośrednio nałożę sobie ją z szablonu. Natomiast tutaj chciałabym też ozdobić szufladkę w środku, ale nie bardzo mam jak, ponieważ ona już jest złożona, więc w tym celu sobie odbiję maskę na papierze i potem po prostu wkleję do środka. Okay, so the main pattern will go directly on the box, and I will also mask off something on the piece of cardstock because my box is already assembled, and it would be not super cool to rip it apart just to assemble it again. So instead of that, I will just use a piece of cardstock, and of course I don't have any palette knife, so I will use the not real tool. It's a lollipop stick, but it will do the job as well. Okay, and my grid paste is so freaking dry. It is so dry. Okay, you can see that I can barely scrape it through the stencil on my box. So hopefully it will look kind of okay at the end, because I definitely should add water or something to that paste like a week ago.
You can see that it's not creamy at all. It should be creamy, and it was creamy on some point. Okay, let's check it out. Yep, it's decent. Okay, this one goes for dry. And now this guy. Okay, so again, let's pick up the leftovers of that Greek paste. And let's go through the stencil. And I'm not sure if this one is not too dry. Yes, it is. Okay, so let's just scrape it off, toss it away. Here. And let's be sure that I will have another extra paste somewhere here. Okay, yeah. So let's swap it for the light paste. Yeah, and this one is much creamier. As you can see, it will give me a perfect impression. Okay, let's take the excess out. Okay. Yeah. And I have a perfect impression here. So those two guys will go on the side just to rest a little bit, and I will clean my stencils on the cloth. And then, yeah, I know my cloth is not pretty at all, but it doesn't have to be pretty. And because this one have a ton of details, I should soak it anyway. I can see that the grit paste stayed here in the couple of the areas, so I will have to give it a nice decent wash in a bit. Okay, and now this one. Let's look at the comments. Dobra, więc słuchajcie, wymaskowałam sobie wszystko i teraz pojedziemy dalej. To znaczy tak, przygotujemy sobie jakąś kompozycję na zewnątrz i do wewnątrz pudełka. Na zewnątrz chciałabym użyć trochę woski, bo ja nie mam, więc chciałabym sobie coś użyć i sobie pomyślałam, że mi się najbardziej podoba ta kolekcja. Zaraz Wam puszczę reklamę, żebyście mogli zobaczyć w całości, jak ona wygląda. Wybiorę sobie tutaj kilka tych polnych motywów, żeby je użyć dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Są naprawdę fajne, takie bardzo naturalne. To nie jest taka praca, jaką ja zaplanowałam na piątek, kiedy mieliśmy mieć streama. W sumie dobrze, że go nie mieliśmy w piątek, bo ja nie miałam jeszcze paczki. Ale ze względu na walentynki przekonaliśmy się, żeby zrobić rozdawajki. Pierwsza rozdawajka będzie w połowie transmisji. Ja sobie wyciągnę część tekturek z opakowań, a w tym czasie puszczę reklamę. Okay, so my plan was for today to use this collection. It's a new collection from Snippet. I just put my hands on it like literally yesterday. The parcel arrived in the very last minute. I will put up a little a clip for you. The collection is called Meadowfield.
Okej, no i po reklamie ja już sobie tu zaczęłam wyciągać elementy, które pójdą mi na wierzch mojego pudełka. Nie chcę wybrać nic, co by było za duże, więc wydaje mi się, że te dwie tekturki będą w sam raz i tą sobie przytnę jeszcze. Okej. I one tutaj sobie będą w tle i tą sobie będziemy chyba przycinać. Tak właśnie zrobię. Okay, so I picked two chipboards. They are quite big for the box like that, but I really want to have like start to finish project with you today. So we will just trim the chipboard. And I'm cutting in the connections between the elements that I want to keep as the one part and the ones that I want to separate. Okay, almost done. Okay, where are you holding? We still have some kind of mysterious hold here, I think. Yeah, and here. Okay. This one looks a little bit beaten up, so we will just make it slimmer. How about now? Yeah, now it will be much better. And those guys will go here in the background. I will just okay. So now this one will go here, this one will go here, and this one will go on top. Okay, great. So we can trim this part. Dobra, i teraz tak, te tektureczki chcę, żeby one mi tutaj się ładnie zmieściły kompozycyjnie, w związku z czym to, co sobie odcięłam tutaj, będzie mi służyło jako podpórka pod tą drugą warstwę i nadal mam tutaj moją wysuwaną szufladkę. Więc pilnuję się, żeby tutaj nic nie zakleić. Poza tym wydaje mi się, że chciałabym mieć tutaj jeszcze jakiś centralny element. Więc jako centralny element na pewno chciałabym jakąś ramkę. I wydaje mi się, że w takiej drobnej pracy najlepiej będą mi pasować rameczki takich miniaturek, czyli te. Sobie je tutaj od razu przygotuję też także. Natomiast te tekturki będziemy sobie podmalowywać. Ok. Teraz Wam powiem, jaki jest mój pomysł. Tutaj w środku mamy kieszonkę ze schowankiem i do tej kieszonki ja schowam jakiś cek. To ma być końcówkowo, to włożymy tam małą buteleczkę, która będzie nam dawała jakiś konkretny napój miłosny, powiedzmy. Damy mu etykietkę, żeby było wiadomo, żeby nikt się nie musiał domyśleć. Okay, so as I have my main elements for the outside ready, let's focus on the inside for a second. So I want to use the opportunity here that we have this drawer that opens and I want to put inside something super cool. It will be a love potion. Let's see if I have love potion shaped bottle. Yes, I do. Look. Okay. So inside, I want to put a tiny bottle with, and this one is in the heart shape, so it will be double cool. Okay, maybe I will have something bigger. I also have those little vials. Okay, and let's see what we have more.
I have a lot of cute bottles. So here I have also bottles like that, traditional ones. I can also use this kind of bottles or the one that is shaped like that. I will leave them both up because I want to use one of them. Let's see on the third deck. No, third deck do not have any more bottles. Okay, wait, because I'm missing all the colors. Hello. Was there a question? What a question. No, there was no question yet. Who is always afraid to cut the keyboard? Oh yeah, Christiana, I'm not scared of cutting the keyboard. Definitely not scared of that. Okay, so let's focus on the outside. And yeah, for the outside, we have a couple of options. Yeah, so just stay with me. I have my idea almost together, but it always needs some adjustment. Okay, this one will look cool in the sorry for that. This one will go here in this big frame. It will also look very cool in the smaller one, I think. Yeah. Okay, so let's take smaller. And those frames have up to 3 layers. Okay. I usually like to use 2 layers, but you can use all 3. And I think that today we will use all 3 of them. We will start with 2, and then at the third one, that means for the front, we will use this one. Okay. Okay. And let's take the smaller one. Come on. It would be helpful to use the knife here, but I'm way too impatient for that. Okay, great. Let's move stuff from the frame and let's start doing the I also have this keyboard from the games collection, and I just want 2 hearts. Okay, and I will stick them together to have one a little bit thicker one. Okay, let's look at the comments. Hey, oh, thank you. Karolina, nie mam pojęcia, jeżeli Facebook Ci nie pozwala na udostępnienie, nie bardzo mogę Ci w tym momencie pomóc, niestety, ponieważ jest to kwestia Twoich ustawień Facebooka. I nie mam pojęcia, jak je obejść. Teraz staram się dopasować tą ramkę, być może mam ją zupełnie z złej strony. Nie, chyba jednak miałam z dobrej. Okej, tak. Dobra, ta jest dopasowana. Teraz ta, tu powinno pójść troszkę prościej, chociaż może niekoniecznie. Okej, dobra. Trzymaj się. Okej, więc sobie je skleimy i będziemy się posługiwać klejem Stamperii, który bardzo szybko wysycha. I tak, tutaj sobie skleję te 2 warstwy, skleję sobie też serducho. Zaczniemy sobie tu ozdabiać i Wam zaraz powiem o rozdawajkach. Ok.
o rozdawajkach, bo mamy już tak mniej więcej połowę show niedługo, więc powiem Wam, na czym będą polegać nasze rozdawajki. A jedna na pewno będzie wśród wszystkich, którzy udostępnią transmisję zarówno w trakcie jej trwania, jak i w poniedziałek, wtorek. We wtorek wieczorem ogłosimy zwycięzców. Więc tutaj jest kilka dni, żeby właśnie wziąć udział w tej. I zobaczcie, dopasowałam sobie i już to ruszyłam. Kurczę, i jak tutaj teraz znaleźć, gdzie to było? Czy to było z tej, czy z tej strony? No jak ja to teraz znajdę? Nie, no na pewno z tej strony. Może jednak z tej. Nie cierpię, jak tak się dzieje. No nic, dobra, znajdę to na pewno jeszcze raz, skoro już raz znalazłam. Ponieważ one tutaj mają taki dęksik, po którym ja zazwyczaj się orientuję, w którą stronę je ułożyć, ale teraz już je obróciłam tyle razy w ręku, że będzie bardziej skomplikowane. Ok, patrzmy sobie na ramkę. Przydałby mi się tu asystent właśnie do sklejania ramek. Nie. Ok, to może w tą stronę, w takim układzie. Tak, dobra, udało się. Jakoś. Niezbyt idealnie, ale dobra, już za późno, bo klej mi złapał. Tak szczerze mówiąc. Ale na pewno możecie złożyć tą ramkę dużo lepiej niż ja. Na wygranie tej rozdawajki będzie czas do wtorku i wydaje mi się, że drugą też zrobimy do wtorku, ale w drugiej też będzie trzeba coś zgadnąć. Okej, dobra, czadersko. Więc mam to przygotowane i chciałabym sobie je jakoś ozdobić. A więc tak, moje listki. Pojedziemy sobie takim klimatem lekko vintage, bo moim zdaniem on będzie fajnie pasował. Wyciągnę sobie tutaj od razu tuszę do tuszowania. Tak, strasznie szybko mi wysechł klej, dokładnie. Klej już wysechł, już złapał, więc będzie tak jak będzie. Nie chcę się już z nim babrać. Mam tutaj vintage photo. Mam tutaj też peeled paint, który będzie takim zielonym do tych wszystkich elementów i chciałabym też jakiś fajny żółty, ale wiecie, chyba weźmiemy oxidę do fajnego żółtego. Halo. Wysuwam tutaj szufladę z oxidami i szukam mojego starego. Dobra, za chwilę wrócimy do tych rozdawajek, bo teraz muszę znaleźć, dobra, znalazłam. Muszę sobie znaleźć moje tusze i jeszcze przetłumaczę to, co mówiłam na angielskim. W międzyczasie zacznę sobie tutaj tuszowanie i pojadę żółty, zielony i brązowy na samym dole. Okay, so guys, today we will have 2 giveaways. One will require you to share the stream. Second one will require you to guess something. And the one for sharing the stream, you can already proceed with entering by sharing the stream on Facebook, on your timeline. And the second one, and both will be surprise prize packs from Sneapot. And both winners will be announced on Tuesday together. Okay, oops. Yeah, it's quite fragile to put, and I already destroyed it. So let's make our transition.
a little bit of green. Okay, and now for this guy. This one got a little bit more green than the previous one, but it's not a biggie. Hello, hello. Does Sneapot have PayPal? Annalise, yes, it has. I'm not sure how the payment look like because today I'm alone without our expert. Just give me 1 second. Yeah. Okay. So, and the bottom will be brown. Okay, that's great. Okay, and now here. Okay. I know it doesn't look Valentine-ish, but at least it's not macabre. And it's without skeletons. So it's an upgrade for me. Okay, so now this guy. And this one I want to shade with brown all around. And the center I will make with yellow, but with the dirty brush. So it will be still vintage-ish. Dobra, więc słuchajcie, na moich elementach tutaj zrobiłam sobie takie ombre od żółtego poprzez zielone do brązu, a rameczki sobie podcieniuję na brązowo i teraz przejdę do żółtego tą brudną szczotką. Ok, no, czyli będę miała też taki lekko vintage'owy ten żółty. On też będzie miał w sobie takie nutki brązu. Wiem, nie wygląda to zbyt walentynkowo, no ale nie można mieć wszystkiego. Poza tym na sam koniec będzie wyglądać walentynkowo i nie musi być zupełnie na czerwono, żeby było walentynkowe. Okej, dobra, wiecie co, ponieważ tutaj jest szefowa, cześć. Więc słuchajcie, na drugą rozdawajkę i też wybierzemy sobie zwycięzcę we wtorek. Poczekajcie, szukam jakiegoś pustego pudełka. Na pewno jakieś puste pudełko mam. To co prawda nie są produkty sklepowe, ale zrobimy to w ten sposób. Tutaj w pudełku mam kilka elementów. I one wszystkie są w jednym kolorze. I musicie zgadnąć, w jakim są kolorze. I na wasze odpowiedzi będziemy czekać do wtorku. Sprawdzimy czat, więc musicie skomentować, w jakim kolorze są te elementy. Jeżeli będzie więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź, to wybierzemy najciekawszą. No generalnie jest to zgadywanka, ale prawdopodobnie wybierzemy pierwszą osobę, która zgadnie, w jakim kolorze są te elementy, które tam włożyłam. Okay, guys, so I was showing you the box. You can hear the box now. It has a couple of items and they are in one color, one particular color. Though it's not such an obvious color, to be fair. If you will guess, and you have to guess what color the objects are, you will be in for the second round of giveaway. And I will mention that there is a couple of items in the same color, but I don't have a lot of items in that color at home. Yeah. So that was a clue.
I rzuciłam wskazówkę, że nie mam zbyt wielu przedmiotów w tym kolorze i nie jest kolor jakiś bardzo, bardzo oczywisty. Tak, żeby nie było zbyt oczywisto. I to nie ja wybrałam ten kolor. Dobra, przechodzimy sobie do ozdabiania dalej. Te dwie rameczki sobie odsunę na bok. Natomiast przejdę sobie tutaj do ozdabiania tego. Wezmę trochę wody na jakiś niezbyt gruby pędzelek i zrobimy sobie takie pum, 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 pum. Distresy mi tutaj zareagują i one miejscami się popodnoszą. Okay, so I'm sprinkling a little bit of water to just have more variety in the colors. And we will grab the mark and we will play with the oxides today, guys. I didn't play a long time, not oxides, distress glazes. Didn't play with the glazes for quite a time. Okay, so let's start with the heart. And to make it a little bit more traditional, after all, it's Valentine's, the day of love. The heart will be red. I know my pad is disgusting. Sorry for that. Okay, and here we have fired brick, distress glaze, and I also have a pencil tool. Probably I will have to do a double dive. So I will just hit it on the side. Dobra, i wiecie co, serduszko zrobimy czerwone. Używam tutaj Distress Embossing Glaze w kolorze Fired Brick. I sobie to suszę na boku, żeby nie rozdmuchać tego pudru, który mi został na tekturce, bo na pewno będę chciała dwukrotnie co najmniej zanurzyć moje serducho. Ok, teraz znowu chodź tu, znowu w puder. Najpierw tusz, potem puder, tak żeby było porządnie pokryte. Okay. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego malowałam te tekturki, skoro używam pudru do embossing, dlatego że glazy są przezroczyste i będzie mi przebijać trochę ten kolor, tak samo jak tutaj będzie, zaraz wam pokażę, jak wygląda to serducho. Zobaczcie, ono nie jest takie bardzo, bardzo czerwone, ma właśnie taki ceglasty, trochę vintage'owy kolor, naprawdę czaderski. Ok, więc ten już jest gotów. I wiecie co, może tą ramkę, która idzie do środka, też tak zrobimy na czerwono. Okay, so I'm using distress glazes on top of my chipboards. And the cool thing about glazes is the fact that they are translucent. That means you will be able to see my inking through the glaze. So that's why we inked the elements. Okay. And here I inked only, I was trying to aim for the top layer. So we will see how it will look. Okay, go on. And this one will get probably just one layer. And I can take my red powder back to the jar. Okay, and the chipboard is, the paper is ready for another color. So another color. I have a vintage photo
that I love, 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 love. I have Rusty Hinge. I have, okay, let's take Antique Clean and a little bit of fossilized umber for those. So I will go with the ink and decently inked up my chipboard and take a new paper because this one is covered with ink now. Dobra, więc tak, na resztę tekturek złapiemy sobie jakiś inny kolor. Ok, dobra. Więc tutaj już mamy, przenoszę na osobny papierek, bo jak sierota sobie tutaj potuszowałam i do tego tuszu, który mam tutaj nałożony, na pewno cała masa tych pudrów mi się będzie chciała przyklejać. Więc żeby tego uniknąć, użyjemy sobie po prostu drugiej tekturki. Też tej od maski. To. I ramkę też potuszuję tylko górną warstwę. Okay, and with the frame that will go on the front, we will also ink up just the top layer. And you know what? We have like very, very bottom layer for this one. We will make it with the brown glaze maybe as well. Just because I'm on it. Okay. Oh no, one more. And we have a little bit of waiting time. If you have a dabber, it would be even better. So yeah. Okay. Let's say that those are inked. Okay, you will go here. And we will start with Antique Cleaning. That is my lightest shade. And I will try to do it kind of randomly. Okay. To have cute effect, I have to tap off all the excess to not mix my powders too much. Though if you go from the lightest to the darkest, it will be not such a big issue. Okay, now you go. Okay. I will not sprinkle you. I will just dive into the powder that I have here. And the last one, you can be all covered with the lightest one. Yay! Okay. So Antique Cleaning is done. And now I'm looking if I have a party mix somewhere because I mixed some of the glazes before and I had them. Yes, I do have. I will show you. Okay, so that's my party mix brown left over. It have everything that I have in the brownish tone. Let's bring back my chipboard. Come on, come on, come on. Okay. And now we will go with the vintage photo. And a little bit of fossilized umber, maybe? No, I will skip this part. I will just go with the brown. Okay. It will be just quicker. And this one, top of the excess. Top of the excess. Definitely top of the excess. And you can see both of the colors of the glaze on top of the frame. Okay. Dobra. I słuchajcie, na tych tekturkach nakładamy dwa kolory pudru. Czyli najpierw nałożyłam sobie jaśniejszy, który nazywa się Antique Clean. Potem dołożyliśmy sobie Vintage Photo. Mam nadzieję, że to jest Vintage Photo. Tak, to jest Vintage Photo. Ok, teraz glazy do
pudełka na bok i można je wygrzewać. Najlepiej nagrzaną nagrzewnicą i możecie używać albo tej heating tool z Rangera, albo zwykłej nagrzewnicy i sobie wszystko stopimy. Ok, dobra. Jest już trochę nagrane. Ok, i sobie glazy. Tak jak przypuszczałam, wyszło super. Widać, nie widać. Widać też zielony przez brąz i żółty. Bardzo mi się podoba ten efekt. Ok, więc topimy sobie dalej. Stopimy już. Ok, dobra, wszystko jest pięknie stopione. Okay, so I melted all my powders, and as you can see, the green is still showing through the yellow and through the brown. And that was kind of what we were aiming for. Oh, I forgot to use this one, but no biggie. I will go here. Okay, and now let's stick it on. Okay, so those two guys, they still have quite a bit of chipboard visible, so I will cover it with the spray. Just take some brownish sprayer and add some color. Rusty Hinge and Wild Honey, they will do. I also have some very old Tattered Angel spray that is not spraying anymore, but it makes a weird sound. Okay, how about this guy? No, he's also not spraying, but maybe we can make from the not working one something else. They are really old, so I'm not surprised that they don't want to spray. Who remember Tattered Angels anyway? Okay, no, that will not spray at all. Maybe sprays weren't the best choice. Ah, this one is working. Okay. Rusty Hinge, Wild Honey. Wild Honey, I believe that honey, this one is dead. Okay. Let's go with the Rusty Hinge only then. Dobra, więc tak, rameczki sobie dodatkowo posprayowałam, ale tu widać dużo tekturki białej, która by mi się bardzo odcinała na tle, więc sobie dosprayowałam i teraz zostawię je do wyschnięcia z boku. Tutaj oczywiście wszystko to, co było przykryte glazem, to mi bardzo ładnie będzie otwierało się. All the areas that were covered with glaze, they will resist the spray and the chipboard will get stained and we will get a really cool look on them. Okay, the leftover you can use in your journal. Maybe we'll use it later on.
for the painting. Okay, let's assemble everything together. Hey, hey. Okay. Dokładamy sobie tutaj ten element, był na dole, tak. I wszystko kleję klejem stampery. And I will assemble everything with Stamperia glue. Okay, as we still have you all here, I just wanted to mention that next week we will have a special stream again on Friday this time with our first guest. I will show you everything in 1 second. I will just, oh, I didn't melt the whole powder on this one. And I need some glue. Yeah, some more glue. Come on, come on, come on. Okay, that's great. Woohoo. Go here, go here, go here. Stick on, just stick on. Thank you. And now this one will go on top. Just like that. Oh, come on. Don't. Oh, my glue is acting up. Kochani, i za tydzień będziemy mieli gościa specjalnego. Będziemy streamowały razem w piątek o godzinie 7 tym razem. I to jest pierwszy raz, jak właśnie przedstawiamy gościa. Zaraz Wam pokażę reklamę w tej sprawie i w ogóle już dobra. Dobra, i jeszcze ten maluszek tutaj. Okay. Fajnie by było sobie czymś to przyłożyć na chwilę, żeby mi ładnie na płasko wyschło. Byłoby po prostu ekstra. Jeżeli się nie uda, to będę musiała, jeżeli się nie będzie chciało ładnie przykleić, to będę musiała potem jeszcze tutaj podoklejać. I tutaj damy sobie naszą rameczkę, która też jeszcze mi nie wyschła w 100%, ale to nie szkodzi. Ok, i damy ją tak. Tak jest. Tu z tyłu można zobaczyć, jak złapało mi kolory ze sprayowania. Ok, dookoła. Wszystko pięknie, ładnie. A teraz dokładamy ramkę i oczywiście mam tutaj milion różnych wystających elementów, ale to absolutnie mi w niczym nie będzie przeszkadzać. Dobra, przytrzymam sobie, żeby wyschło. Yes, Audrey. I do agree. I love the new collections. That's why, though it's Valentine's, we are doing something with the new ones. Okay. And in the middle, we will add the heart. Doo-doo. Yay! Woo! Okay, great. So I will put something kind of heavy on that, so everything will stick nicely. And yes, we are balancing the mag on top of it. Let's just put the tiny balls here. And inside of my box, I will just mark it here. I will stick everything together and I will look at the comments, because when I'm alone, it's a little bit more complicated to make an artwork and to catch up with everything. I should ask David for help, but
I did forget. Okay, let's cut this one to the size. It would be perfect if you would have some amazing measuring tool like a ruler, for example, or if you would use a trimmer. That would work amazingly as well. You don't have to eyeball everything, because as you can see, eyeballing still did not work the best, but I'm not stressed. I will just force it in. Okay, a little bit of the glue underneath. Let's spread it and let's push it down. Okay. Okay. It's not perfect, but it doesn't have to be like completely perfect. We will finish off the edges in that case with a small ball chain, something like that. And let's adhere our frame in the middle section as well. Then I can add some paint job, and yep. Okay. So. I will show you everything about our guest. Dobra. Skoro sobie przykleiłam, teraz spojrzę na chwilę na czata, co tam ciekawego piszecie i pokażę Wam, kto będzie naszym gościem specjalnym za tydzień. Hi, hello everyone. So, hello. Our special guest next week will be Nuneka, and we will stream at 7 p.m. CAT on Friday. Więc kochani, za tydzień będzie spotkanie ze mną i z Nuneką. Będziemy się bawić kolekcją Little Town. And we will play with the Little Town collection. I remind you that we have 2 giveaways today. 1, you have to share the live stream on Facebook, and you have time till Tuesday. Second giveaway, you have to guess the color of the objects that are in my box. Okay. The box is quite big, to be fair, so it doesn't fit the frame, but how does it sound? And it's a couple of objects in the same color, so you have to guess it, and the color wasn't my choice. So those are all the clues that you are getting. It's time for some coloring. Okay, let's put them here. And I don't know what colors should I pick. I would like to keep it quite natural. So probably some beige-ish. Or maybe something contrast. Play a little bit with the sprays. I have a couple of sprays in different colors. That might be. Somebody will have any suggestions. Do you have any suggestions about the color scheme that I could use? In the meantime, I'm looking for I have for yellow. Right. That is kind of light shade from her range. It's soft, delicate yellow. I also have an oxide for Series Amber. And it's kind of dark. Do we have anything? Okay, you know what? Let's grab this spray.
didn't want to work for us. Let's grab the stain and tarnish it brass. And then, I don't have anything in very light yellow, so I will use that for yellow after all. So here I have the ladies. Just let me shake it a little bit. I know it looks very, very, wow, that's yellow, but it will be, come on, did I clog it? Okay, so let's use it with the brush. Probably a wrong stirring method. Okay. And that will give me a nice soft yellow on the top. So we will continue with the gradient, and it leaves amazing shimmer as well. So here we have an UFO yellow, and I will close this one. Okay, so let's now dive into this one. Again, with the brush, it's a mix of different colors. Probably you cannot get that spray anymore because I think that the company is not existing anymore, and it also have a nice shimmer into it. It was the first line of shimmery sprays, and I fell in love with them at the beginning. So I still have a couple of them left. Okay. And I'm not blending them or anything like that. Nothing super specific. We'll go with the mid shade in between. I want all my background to get stained because all the, as you can see, all my chipboard elements, because they are covered with glaze, they will stand out and resist the sprays. Ok, więc nakładam sobie moje kolory i też nałożyłam jasny, ten UFO Yellow, który wyglądał jakby był bardzo, bardzo neonowy. Zobaczcie, on nie jest taki neonowy, on jest jasną, delikatną żółcią, a na dół używamy brązu z, to był chyba Glimmer Mist, tak się nazywały. To są bardzo, bardzo, bardzo stare spreje. One mają w sobie bardzo dużo perły, więc jeżeli macie jakiś brązowy, perłowy spray, farbę, to spokojnie to zadziała. W ogóle zobaczcie, jaki fajny efekt jest tutaj na tym żłobieniu. Chociaż ja to zasłonię, po prostu dam większą ilość produktu, żeby mi zniknęło, ale wyglądało spoko. Okay. I really like the effect. It looks like vintage gold. Let's go all over the box. Will you trust me that I will finish it off the camera? Because I don't want to make the stream way too long. Okay. Okay. And now I will need a lighter color on top. So I will use again the same one. UFO Yellow here. I know it looks scary at the beginning, but after a couple seconds, it turns into very nice, soft yellow shade. And I can overlap it with the darker one. Okay, and to remove this very harsh line, I will use this one. It's a stain, it's a brass shade. It should help out with the blending of two other colors.
or at least with the covering of the harsh line. Yes, it does. Okay. So everything I used in the background, it's kind of, okay, now we are painting it all. The darker color really took over, but it's no worries. No worries. You know what? I will take the rusty hinge. Is it this one? No. Okay. And I will just spray it at the top. Yeah. And let's call it done. Okay. Now, to blend the colors, you can also use just a little bit of water and it will bring back the texture from the texture paste. The overspraying will remove all the color excess from the glazed areas and from the ones that I did with the stencil. Can you see the whiteness of the stencil? Yeah. I will put my drawer in just because when it's wet and dry, it will, you know, soak in and everything will look better if I will let it dry together. I will just dim the light a little bit so you can see all the details. Yay! Okay, here in the middle, we will add the ball, and I forgot about polish. Dobra, kochani, więc tak, chciałam przemieszać sobie kolory, ale jak widzieliście, ten ciemny kolor bardzo mocno mi wszedł na żółty, więc po prostu posprayowałam tym kolorem, którym barwiłam ramki. Następnie jest trochę wody albo jakiegoś bardzo jasnego sprayu, który ma w sobie na przykład tylko drobinki, pomoże w uzyskaniu płynnego przejścia między kolorami, a przy okazji usunie nam nadmiar koloru z tych stref, w których mamy czy to pastę, czy właśnie tak jak tutaj wyembesowane elementy. Ja sobie to trochę podgrzeję, żeby móc Wam to pokazać ładniej, czyli w sumie podsuszę, nie podgrzeję. Okay. I kiedy ponownie podgrzewamy takie preparaty jak glaze, one nam się jeszcze raz topią, jeszcze dokładniej oblewają wszystkie obiekty, w tym przypadku zarówno ramki, jak i te kwiaty polne na dole. Ale uważajcie, żeby ich nie podgrzewać za bardzo, żeby się nie przytopiły. Okay. So now we will put a bottle, and I will take the one that is in the shape of the heart. To show all. And we will fill it with. Okay, come on. Do I have only fiction? Maybe I have also something reddish. Yay. Okay. So I have micro beads. They are for shakers, and I have them in the beautiful red. And that's what we will fill the bowl with. Okay, now how we can fill the bowl? We need a piece of paper, like the thinnest paper I can have. Yeah, thank you. Okay. And I will make myself a little pouring thing. Let's scoop you out. And let's fill the bottle. So I'm making myself a little cone that will go to my bowl. Now I can pour some beads. Oops. Yeah, definitely over pour.
Ta-da! And let's put the cork in. You can glue it in as well, so it will be more secure. I will just push mine and hope that the bottle will not break in my hand. And yeah, I will put it here in the middle. Okay. I still think that I should have something underneath my bottle to make it stand out a little bit more. But I have no idea what I could put there. So I will just stick the tiny ball down. Do I have anything that... Okay. Here I have some matte medium and I will stick it with that. Dobra, więc słuchajcie, do środka mojej buteleczki wlałam sobie mikrokulki. Mikrokulki pojawiły się w Ceafty przy okazji shaker pouchów i pojawiły się przy okazji shaker pouchów i sobie użyjemy ich użyłam sobie ich w mini buteleczce i podkleję ją sobie matte medium. Okej. Dobra. Ewidentnie wydaje mi się, że powinnam dać coś jasnego wokół butelki, ale w tym momencie nie mam pomysłu co. No, że nie powinno dać na wierzch love. Love, love, love. I mam tutaj odpowiednią naklejkę nawet. Okay. Dołożymy sobie tutaj nalepkę. Okej. I dobra, muszę poczekać, aż to sobie wszystko wyschnie i jak wyschnie, będzie się zasuwało i odsuwało i mamy takie pudełko z niespodzianką. Okay, so to finish off my project, I definitely feel that around my bowl I should have something light, some kind of accent. I have no idea what I can put there to make it lighter. I don't want to use any acrylic medium because it will stain from the bottom and it will just annoy me. So probably I will add something light later on. But that's basically a finished piece. I will have to paint the sides, but it will happen the same what happened here. It have to dry first because otherwise my drawer will not fit the box. But I think it's not a standard Valentine's project and I like it and it looks cool and it was fun to make. I will check the comments right now. Oh my god, it's so, the lightning is so weird. Okay, how about now? Yeah, now it will be better because all the shimmer is just like reflecting and yeah. Okay, so that's our artwork and we will let it dry. Okay, I will check the comments, remind you about the contests, put all the advertisement for next week and yeah. Okay. Dobra, więc słuchajcie, tak jak mówiłam, brakuje mi czegoś jasnego wokół tej buteleczki. Dobrze się dzisiaj bawiłam, fajnie mi się pracowało z nowościami. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest typowo walentynkowa praca. Ona się tak potwornie błyszczy, dlatego przygasiłam trochę światła.
bo po prostu zupełnie nie było widać, co się tutaj dzieje, przez to, że mamy tyle błysku. No i szufladka, jeżeli macie coś w tym stylu, podobny projekt i cała konstrukcja jest z tekturki i już doszło do tego, że cała praca jest rozmoczona, zostawcie to po prostu do wyschnięcia w ten sposób, najlepiej na kaloryferze, żeby to sobie wyschło razem. Wtedy ta szufladka na pewno mi się zamknie i jak ona już się będzie zamykała, to ja wtedy pomyślę, co tutaj dać. Nie chcę dawać nic akrylowego, bo będzie mi farbować, będzie mnie to wkurzać. W związku z czym po prostu zostawiam to na razie tak, jak jest i mamy taką szufladkę z niespodzianką. Można sobie nakleić na większy przedmiot, można tutaj dołożyć jakiś prezent. Z tego, co kojarzę, to w ogóle ta baza była jakimś pudełkiem na bransoletkę, czy czymś takim w założeniu. Ok, więc przypominam Wam, że spośród wszystkich, którzy udostępnią tego live'a, wybierzemy jedną osobę, która dostanie pakiet nowości i mamy konkurs. On jest do wtorku. W pudełku mam różne przedmioty. Ja Wam powiem, czym są te przedmioty, żebyście może trochę Was naprowadzę. Więc tak, mam tutaj dwie farby, kredkę, jest ołówek i kilka drobnych obiektów dekoracyjnych. Nie mogę powiedzieć, co to jest, bo jeżeli ktoś widział rzeczy, które ja mam tutaj wokół, to się domyśli, co tam jest. Ale generalnie jest tam razem kilka obiektów, łączy je to, że są w tym samym kolorze. Jaki to kolor? Ten, kto zgadnie, jaki to kolor, dostanie mega pakiet. Okay, guys, so we will wrap that up. My mystery box, remember, it contains a couple of items and everything you have to guess is the color of the objects that are inside. Inside there is a paint tube, a crayon, couple of decorative objects, and the only thing that combines all those objects is the color. You have to guess what color is that. So that will be a second contest. If somebody will not pick up the prize, we give you 72 hours. If you don't pick up your prize, the prize will move on for the next contest. So everyone has 72 hours from the announcement, and usually you will be tagged in the announcement. So if you will not pick it up, then it will go for another giveaway. Okay, I see that somebody is already guessing. You can guess more than once, by the way, and don't put like rainbow. And you don't have to be super specific, like you don't have to give me the Pantone number of the color. It's a general shade. Okay, so that is all for today. Here is my Valentine inspired project, and it's Friday on Sunday. Next week, I will be live on Friday with Neka with the Little Town collection. We have so many cool things coming up soon. You have no idea. And I believe that we have already planned a couple streams ahead. So every Friday, somebody will be here for you to inspire all of you. If it's not a Friday, then check out our social media. We always announce the oh my gosh. Yeah, Hadri, you're right. It's not 12th. It's 19th. It's 19th. It's 19th. Okay, wait. Oh my gosh.
was showing the wrong thing all the time. Okay, does it work? Okay, yeah. So I will leave the info down below. I will make a new poster. Sorry. Więc tak, zapraszam Was bardzo serdecznie na piątek. W piątek będziemy sobie skrapować z Moneką. Do wtorku macie czas na udostępnianie i zgadywanie. Widzę, że już zaczęliście zgadywać. Ja przejdę przez wszystkie komentarze. Dzięki Wam wielkie za 1,5 godzinki razem i do zobaczenia się w piątek lub weekend, ale na pewno w piątek. Okej, buziaki, życzę Wam miłego i kreatywnego dnia, wieczoru, w zależności od tego, gdzie jesteście. Okay, thank you so much for coming. Have a nice and creative day or night, wherever you are in the world. And see you on Friday. Bye!